Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. So in the last lecture already we had discussed the introductory part of the quantum mechanics. In that quantum mechanics already we had discussed the de Broglie hypothesis. What is that de Broglie hypothesis? So initially, basically there is the dual nature of the light. First one is the particle and the second one is the wave. Wave. Particle आणि wave हे nature आहे आपण already discuss केलेलं आहे. Okay, ठीक आहे. After that we had discussed that what is the de Broglie hypothesis. In the de Broglie hypothesis, if sometimes if we observe the wave at a time, on the other time that wave we can observe in the form of the particle. म्हणजे आपल्याला जर एखादी लाईटची वेव्ह ऑब्झर्व झाली तर तीच तुमची लाईटची वेव्ह अदर टाइमला कधीतरी आपल्याला ती सेम पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व होते. ऑन द ऑपोजिट साइड, if we observe the particle or the light in the form of the particle, that particle we can observe in the form of the wave in the another time. So this is the de Broglie hypothesis. त्या de Broglie hypothesis वरून तुम्ही काय सांगायचं की जर का आपल्याला एखादी लाईटची वेव्ह ऑब्झर्व झाली एखाद्या वेळेस तर तीच लाईटची वेव्ह दुसऱ्या कोणत्या तरी टाइम मध्ये आपल्याला पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व होते. याच्या अपोजिट जर का एखादा पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन वी कन्सिडर एज अ पार्टिकल, तो जर इलेक्ट्रॉन आपल्याला पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व झाला तर तोच इलेक्ट्रॉन आपल्याला पुन्हा एकदा कुठेतरी हा वेव्हच्या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व होत असतो. मीन्स देयर इज द ड्युअल नेचर ऑफ लाईट पार्टिकल एज वेल एज वेव्ह. दिस इज द de Broglie hypothesis. ओके, याच्यावरून आपण एक दोन इक्वेशन्स मेन्शन केले बघा. आय थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल. येस, which are Yes, these sir. two equations? Okay, when the light in the form of the wave, in that case कोणती इक्वेशन आपण एक्सप्लेन केलं किंवा मेन्शन केलं? when the light is in the form of the wave, photons p is equal to h nu, and the second, when your light is in the form of the particle, then energy E is equal to mc square. And if we comparing these two equations, जर का हे दोन इक्वेशन्स आपण कंपेअर केले आणि यू नो द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट वेव्हची फ्रिक्वेन्सी आपण न्यू ने इंडिकेट करत असतो. न्यू इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय c. and if we comparing these two equations, which are these two equations, E is equal to h nu and the second equation E is equal to mc square, then what we get the final equation, the wavelength of that wave lambda is equal to h divided by mv. So in this equation, lambda is the wavelength of that wave, h is the Planck constant, mv is the momentum, that is p. Okay, हे आपण इथं डिस्कस केलेलं होतं. After that we had discussed that the de Broglie wavelength in terms of the kinetic energy. You know the equation of the kinetic energy. So ke is equal to 1/2 mv square. जर का डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटरला आपण m ने जर मल्टिप्लाय केला तर हे के चे इक्वेशन काय भेटेल आपल्याला? m स्क्वेअर v स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2m. Okay, but we know the mv is nothing but the momentum. So m square v square is equal to p square. So if we modify this equation for the momentum, so p is equal to square root of 2m into ke. So if we put the value of p in the equation lambda, then what we get lambda is equal to h divided by square root of 2m into ke, kinetic energy. So this is the wavelength of de Broglie wavelength in terms of the kinetic energy. Again, we know the kinetic energy if there is the particle in the thermal equilibrium. So ke is equal to 3/2 into kt. If we put ke is equal to 3/2 into kt, then what we get lambda is equal to h divided by square root of 2m into ke. इथला 2 काय होऊन जाईल तुमचा? कॅन्सल होऊन जाईल. So what is the remaining term? 3 into m into kt. Yes, बरोबर? Okay, these two equations are very important for your MCQ.
After that we had discussed the properties or the characteristics of the matter waves. या ह्याच्यामध्ये आपण पहिली प्रॉपर्टी किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स काय सांगितले होते की दिस मॅटर वेव्स आर neither the electromagnetic waves or nor the acoustic waves, but they are new kind of the wave. ह्या मॅटर वेव्ह आहेत त्या वेव्ह आहेत पण त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह नाहीयेत किंवा अकॉस्टिक वेव्ह नाहीयेत पण त्या वेगळ्याच ह्याच्या प्रकारच्या एक वेव्ह आहे. Okay, after that matter waves are travel through the vacuum and they do not require any material medium for their propagation. तुमची जर एखादी मॅटर वेव्ह प्रोपॅगेट व्हायला लागली 1 पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट, then they do not require any material medium. त्यांना कोणत्याही मटेरियल मीडियम ची गरज नाहीये. So matter waves can travel through the vacuum medium. Vacuum madun sudda त्या travel होत असते. Okay, as the smaller the velocity of the particle. Okay, we consider we have the particles. आणि त्या particle ची velocity ही कशी आहे? Smaller आहे. Then the wavelength of that wave is the longer. त्या wave ची wavelength कशी असणार आहे तुमची? Longer असणार. On the other side, if the particle is the lighter, again the longer is the wavelength of that matter wave. Okay, so as you know, there is the diffraction phenomenon. जेव्हा एखादी वेव्ह लाईट वेव्ह जर एखाद्या ऑब्स्टॅकल वरती एखाद्या ओपेक रिजन वरती जेव्हा स्ट्राईक होते तेव्हा त्या ओपेक रिजनच्या एजेस आणि बॉर्डर वरून तुमचं काय होत असतं? डिफ्रॅक्शन होत असतं. सेम दिस मॅटर वेव्ह also exhibit the diffraction phenomenon. ह्या मॅटर वेव्हचा सुद्धा तिथं डिफ्रॅक्शन फेनॉमेनॉन होत असतो. So the velocity of matter wave is greater than the velocity of light. लाईटच्या व्हेलॉसिटी पेक्षा या मॅटर वेव्हची व्हेलॉसिटी कशी आहे? जास्त आहे. Okay, after that we had discussed the Davison-Germer experiment. In that Davison-Germer experiment we consider the tungsten filament, and this tungsten filament is connected to the low power supply, low voltage power supply. Through this low voltage power supply we hit that tungsten filament and generate the electrons. We have the second power supply we call a high voltage power supply. That high voltage power supply we connect to the electron gun for the accelerating the anode. When that generated electrons or the emitted electrons when strikes on the nickel crystal or the nickel target, then there is the scattering phenomenon. If there is the scattering phenomenon, then the scattered electrons are propagated in all the possible directions. So around that crystal, nickel crystal or the nickel target, there is the circular scale. On that circular scale there is the movable detector. So we can detect the electrons on the different angles by that electron detectors. Then there is the one particular condition, which is that particular condition when the potential difference on that accelerating anode, that potential difference if we vary from 44 volt to the 64 volt, then at a condition that your potential difference V is equal to 54 volt. Okay, at 54 volt and the angle theta is equal to 50 degree, then we observe there is the interference, means there is the maximum amplitude. If there is the interference, then we observe there is the dual nature of light, that is the particle as well as the wave. This is the Davison-Germer experiment. After that okay, here the first part of this chapter, that is the quantum mechanics, is over. Now we go to the second part of this chapter, that is the nanotechnology. Okay, so in the recent years nanotechnology has become one of the most important and the exciting forefront field based on the interdisciplinary science. Okay, see जर का तुम्ही आताचे जे ऍडव्हान्स रिसर्च वगैरे होते, जे काही तुम्हाला नवीन नवीन चेंजेस बघायला भेटते, जर का तुम्ही मार्केटमध्ये गेला तर तुम्ही रोज मार्केटमध्ये गेला तर रोज तुम्हाला नवीन काहीतरी बघायला भेटतं. पण ते कशामुळे व्हायला लागले सध्या हे चेंजेस व्हायला लागलेत? काय त्याचे काय व्हायला लागले तिथं? कशाला जास्त डिमांड यायला लागली? ओके, सी ड्यू टू द नॅनो टेक्नॉलॉजी.
बघा आता पहिलं असायचं बघा, गॉगल असायचे, साधे असायचे. आताचे गॉगल आले त्याच्यावरती शायनिंग वगैरे असते बघा. तुम्ही डिफरंट अँगल मध्ये जर त्या गॉगलचे ग्लास जर चेंज केले तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये शायनिंग अपीअरन्स ऑब्झर्व होत असतो. इफ वी कन्सिडर द व्हेकलचा जो कलर असतो त्याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला शायनिंग दिसत असते बघा. कशामुळे दिसत असते? ड्यू टू द नॅनो मटेरियल्स किंवा नॅनो टेक्नॉलॉजी इन द फील्ड ऑफ द कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाईल मध्ये आलते बघा, कपडे आलते बघा, एक वेलवेटचा ड्रेस वगैरे टाईप आलता बघा, त्याच्यावरती सुद्धा नॅनो मटेरियल्स यूज केलेलं असेल. टेक्सटाईल, येस. कॉस्मेटिक्स मध्ये सुद्धा आता सध्या बऱ्याच ठिकाणी हे नॅनो मटेरियल्स यूज केले जातात. सो आता हे नॅनो म्हणजे काय आहे? कितीच्या रेंज मध्ये असते त्याची रेंज? आपण नॅनो किती म्हणू शकेल की येस इफ वी फाउंड द डायमेन्शन ऑफ मटेरियल इन द रेंज ऑफ, कोणत्या रेंज मध्ये एखाद्या मटेरियलचं डायमेन्शन असलं पाहिजे की त्याला आपण नॅनो मटेरियल म्हणू? येस येस 1 to 100 nanometer. 1 to 100 नॅनोमीटर. या रेंज मध्ये जर का एखाद्या मटेरियलचं डायमेन्शन असेल तर त्या मटेरियल आपण काय म्हणतो? येस, दिस इज द नॅनो मटेरियल. क्लिअर? ओके. अगेन दिस पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर एमसीक्यू. तुमच्या एमसीक्यू साठी हा थोडासा व्यवस्थित लक्षात ठेवा. काय नॅनोची रेंज किती असते किंवा एखाद्या मटेरियलचं, एखाद्या ऑब्जेक्टचं जर डायमेन्शन हे 1 नॅनोमीटर टू 100 नॅनोमीटर असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? नॅनो मटेरियल्स म्हणतो. ओके. ऑलरेडी I think you have studied in the second unit crystallography. There is the density of the material. Yes, density study केला का हो तुम्ही? डेन्सिटीचा सेकंड चॅप्टर मध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. Yes, sir. येस येस. ओके ओके. त्याच्यामध्ये एक पॉइंट होता बघा. As we consider the bulk material and if we check the properties of that bulk material and if we consider the one unit of that bulk material, त्या bulk material मधला जर का एक आपण युनिट, एक क्रिस्टल जर घेतलं तर त्याच्या प्रॉपर्टी जर चेक केला तर इज दिस, ह्या दोन वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी ह्या सेम असतील का डिफरंट असतील? कशा असतील? त्या युनिट सेलच्या प्रॉपर्टी आणि त्या बल्क मटेरियलच्या प्रॉपर्टी कशा असतील? तिथं स्टडी केलं काय होत्या? युनिट सेम होत्या म्हटलं होतं, सेम होत्या म्हटलं होतं. बट as if we consider the bulk material, एखादं बल्क मटेरियल कन्सिडर केलं आणि त्या बल्क मटेरियलच्या जर नॅनो मध्ये आपण गेलो, नॅनोच्या रेंज मध्ये गेलो तर त्या मटेरियलच्या प्रॉपर्टी या व्हॅरी होत असते. त्या मटेरियलच्या प्रॉपर्टी काय होत असते? व्हॅरी होत असते. लक्षात आलं तुमच्या? सो सियर its mechanical, thermal, optical, magnetic and other property changes at some size characteristics of that materials. एखादं मटेरियल आपण बल्क मटेरियल घेतलं आणि त्या बल्क मटेरियलचे जर नॅनो रेंज मध्ये गेलो तर त्याच्या प्रॉपर्टी चेंज होत असते. ओके. बेसिकली in your syllabus under this nanotechnology only 2 points are there, subunits. Which are these 2 subunits? The first one is the carbon nanotubes and its classification, and the second is the applications of nano materials in the various fields. जे 2 सब युनिट आहेत या नॅनो टेक्नॉलॉजी अंडर, ते कोणते कोणते 2 सब युनिट्स आहेत? पहिला आहे ते तुमचं कार्बन नॅनोट्यूब्स अँड इट्स क्लासिफिकेशन, आणि द सेकंड आहे ते तुमचं कोणतं आहे? applications of nanomaterials, applications of the nanomaterials in the various fields. Okay, ठीक आहे. You know the carbon graphite हे तुम्हाला माहिती आहे का? Yes, sir. कार्बन आणि ग्राफाइट हे वेगळं आहे का सेम आहे? टाइप आहे ना तो? Yes, 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 yes. Good. I will show it. Basically, just I will show it. My screen is visible? तुम्हाला काय दिसतंय रे? Yes, sir. कार्बन नॅनोट्यूब्स दिसतात का? Yes, sir. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन नॅनोट्यूब्स. हे कार्बनचं स्ट्रक्चर आहे. तुम्ही कुठं बघितलं असेल बघा, याच्यात कार्बनचं स्ट्रक्चर. ओके. इन दिस कार्बन नॅनोट्यूब्स बेसिकली देर आर, इकडे लक्षात ठेवा, मी जे आता सांगतोय ते तुम्ही परीक्षेत नोट डाऊन करायचं नाही.
टाईपचं जे पुढे सांगणार आहे ते नोट डाऊन करायचं, नाही तर ते क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अमॉर्फस आणि काय लिहिलं तुम्ही क्रिस्टलाइन ते सांगायचं नाही. तसं आता मी जे सांगतोय ते तुम्हाला फक्त इन जनरल इंट्रोडक्शन म्हणून सांगतोय तुम्हाला. बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ द कार्बन नॅनोट्यूब्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन नॅनोट्यूब्स. कोणते आहेत ते? सिंगल वॉल कार्बन नॅनोट्यूब्स and the second one is the multi wall carbon nanotubes. सिंगल वॉल कार्बन नॅनोट्यूब्स म्हणजे काय असेल? वॉल म्हणजे काय असते? भिंत. इथं बघा, इथं पिक्चर दिसते का तुम्हाला? फर्स्ट पिक्चर सिंगल वॉल कार्बन नॅनोट्यूब्स. ऑनलाईन स्टुडंट सांगा, तुम्हाला दिसते का इथं? येस सर. यस. याच्यामध्ये तुम्हाला एक सिंगलच वॉल दिसते ना? Yes, sir. यस. सियर इथं आहे का एक तुम्हाला स्ट्रक्चर? इथं ऑब्झर्व होते का राईट साइडला कॉर्नर? येस सर. This is the multi-walled carbon nanotubes. So here, not a single wall, multiple walls, 2, 3, 4 layers. So these are the two different types of the carbon nanotubes. Single wall carbon nanotubes, where there is the only single wall, or the single layer. Second one is the multi-wall carbon nanotubes. Here, number of layers are there. Okay. Ata, yes. It depends on the optimization. तुम्ही त्याच्यावरती किती लेयर्स देताय त्याच्यावरती डिपेंड आहे. ओके, तुम्ही किती लेयर्स एकमेकांवरती देत जाताय त्याच्यावरती डिपेंड्स आहेत नंबर ऑफ वॉल्स. ओके, सी हे तुमच्या एक्झाम मध्ये लिहायचं नाही, हे जस्ट तुम्हाला कशासाठी आहे? इंट्रोडक्शन साठी आहे. इथं तुम्हाला अजून एक काय दिसते का हो? zigzag and the armature in this figure. Yes, sir. We see here zigzag and the armature. Okay, just 1 minute. झिगझॅग मध्ये कसं असतं स्ट्रक्चर? असं काहीतरी असतं का? असं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन म्हणजे झिगझॅग असतं का? येस और नो? म्हणजे बघा, हे असं असतं का काहीतरी झिगझॅग स्ट्रक्चर? असं त्याला तुम्ही झिगझॅग म्हणत असता का? येस और नो? येस. येस सर. येस. बघा इथं बघा, आता दिसते का तुम्हाला? Yes, sir. इथं दिसते का झिगझॅग टाइप? असं दिसते का? दिस इज द zigzag structure. Second, चेअर माहिती आहे ना? चेअर म्हणजे काय असते? खुर्चीचा शेप असतो, माहिती आहे ना तुम्हाला? चेअर. Yes, sir. इथे तुम्हाला तसा काही शेप दिसतो का? बघा बरं, आहे का? बघा बरं, काय तसं आहे का? बघा इथं जर असं केलं मी ड्रॉ, दिसते का असं? यस. द थर्ड वन इज द हेलिकल. तिसरं जे असणार आहे ते कसं असणार आहे तुमचं? हेलिकल. हेलिकल म्हणजे हा तुमचा टोटल एक बिल्ट म्हणा तुम्ही, किंवा एक पोर्शन म्हणा टोटल. याला काय म्हणायचं तुम्ही? हेलिकल. आर्मचेअर, झिगझॅग अँड द हेलिकल. ओके, सी आहे पुढे आहे ते स्ट्रक्चर, पुढे आहे, दाखवतो तुम्हाला, आपण डिस्कस करू. हा, कायरल आणि अकायरलचा मिनिंग माहिती आहे ना? कायरॅलिटी अँड सिमिलर अँड नॉन सिमिलर. येस. ओके, जस्ट 1 मिनिट. इथे एक डिस्कस करत आणि आपण बोलूया. जस्ट सी. ओके, ओके, सी जस्ट डिस्कस करू नका. ओके, सी इथं तुम्हाला कुठेतरी झिगझॅग दिसते का? बघा, आय विल ड्रॉ. झिगझॅग दिसते का तुम्हाला इथं? यस. आता हे जर झिगझॅग असेल तर इथं जर आपण त्याचे रेशो जर घ्यायचा म्हटलं तर काय? तर 1,0 फॉर द झिगझॅग. 1,0 फॉर द झिगझॅग. इथं खूप तर तुम्हाला आर्मचेअर दिसते का? सियर, वेअर इज दॅट आर्मचेअर? येस. आय विल शो इट. हे तुम्हाला पुढे डायरेक्टली दिले रे, त्याच्यामुळे तुम्हाला इथे दाखवतो. ओके, तिकडेच आपण डिस्कस करू. अजून एका ठिकाणी इथं आहे, इथं पण. ओके,
Okay, I think my PPT is visible. Yes, sir. Okay, there are three types of carbon nanotubes. Which are these three different types of the carbon nanotubes? The first one is the zigzag carbon nanotube. How was the structure of that zigzag carbon nanotube? Here in the corner. इथे तुम्हाला कॉर्नरला दिसते का zigzag is a tube? Okay. Here इथे जे आहे ते तुमचं zigzag carbon nanotube structure आहे. Okay. This structure is formed for the theta is equal to 0 degree. Again, this theta is equal to 0 degree is very important for your MCQ. MCQ मध्ये काय विचारलं जातं की zigzag मध्ये तुमचा theta किती डिग्री असतो, तर तुमचा आन्सर काय असेल 0 डिग्री. What is meant by the chirality? Chirality means what is meant by the chirality? Similar or non-similar? Similar or non-similar? Similar. Huh? Similar. Similar. And where ratio r is equal to a comma 0. R is equal to a comma 0. एवढ्या दोन टर्म याच्यामधल्या लक्षात ठेवायच्या. तीन टर्म. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. झिगझॅग इज द कायरलिटी किंवा तुम्ही हा कायरल आहे म्हणायचं. and the third r is equal to a comma 0. A comma 0. Okay. What is the second structure? Second is the armature. Yes. आता आर जर काढलंच म्हटलं इथून आपण एखादा तुम्हाला हे शिकवलं का रॅडियन वगैरे आर रेडियस रॅडियन वगैरे काढताना आपण लाईन ड्रॉ करतो डिग्री आहे त्या तिथं. ओके ओके सेकंड ओके सियर दिस टेबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. या टेबल वरती तुम्हाला एक 5 ते 6 MCQ या चॅप्टर वरचे विचारले जातात. Okay, how is the structure of the armature? Armature चे structure तुम्हाला ऑब्झर्व होते? Yes, please see the structure of the armature. See here, this is the structure of the armature. हे armature चे structure आहे. So in this armature, R is equal to a comma a, not a dot, a comma a, and the theta 30 degree, and again this is the achiral. And the last structure of the carbon nanotube is the helical, and this is the structure of the helical carbon nanotubes. Again, R is equal to a comma b, and the theta is in between the 0 and 30. Means the theta of that helical is greater than 0 degree and smaller than the 30 degree. But only helical is the chiral, means non-similar. Chiral म्हणजे similar आणि सॉरी अकायरल म्हणजे सिमिलर आणि कायरल म्हणजे नॉन सिमिलर. लक्षात आलं? हा टेबल तुम्ही फक्त बाकी काही लक्षात ठेवू नका. हा टेबल तेवढं लक्षात ठेवा. तुम्हाला याच्यावरतीच MCQ विचारले जातात. बाकी या चॅप्टर वरती काही सुद्धा विचारलं जात नाही. झिगझॅग a comma 0 0 डिग्री अकायरल, आर्मचेअर a comma a 30 डिग्री अकायरल, हेलिकल a comma b, theta is greater than 0 and less than 30 degree, and chiral. Zigzag and armature, these two carbon nanotubes are achiral, means similar, and the helical is chiral, that is the not similar. Okay, you can take a screenshot of this slide only for this table. Okay. Okay, the last part of this chapter is the applications of nanotechnology in the various fields like electronics, energy, automobiles, space, defense, medical, and the industries or the cosmetics. Okay, what are the applications of the nanotechnology in the field of the electronics? You know that तुम्हाला माहिती आहे का कॉम्प्युटरचा शोध जेव्हा लागला होता तेव्हा कॉम्प्युटरची साईज केवढी होती? तुम्ही ऐकलं असेल आपली घराची जेवढी रूम असते तेवढ्या रूमची एवढी साईज होती आपण म्हणतो. आता तेवढा आहे का कॉम्प्युटर? कुठं बघितलं का कोणी? कुठं आहे? छोटा आहे, मोठे नाही. बघा, the flat panel television or the computer monitors are the fruits of the nanotechnology. ही जर नॅनोटेक्नॉलॉजी आली नसती तर हे जे आपण कॉम्प्युटर्स बघतो किंवा ज्या टीव्हीज बघत असतो त्यांची साईज कमी झाली असती का? नो.
So this is the one of the most important application of nanotechnology in the field of the electronics. Okay, so the quantum computers based on the nanotechnology, which will be more powerful than the existing computers. So nanoparticle coating used on the TV screens or the monitors have better properties in terms of the color quality and the resolution than the micro particle coating. I think तुम्ही लहानच चालू गावामध्ये एकच टीव्ही असायची बघा, एक दोन टीव्ही असायच्या, ती पण ब्लॅक अँड व्हाईट असायची. शक्तिमान वगैरे तुम्ही त्याच्यावर बघत असता ब्लॅक अँड व्हाईट. पण आता सध्या कुठं राहिली का होती ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही? No. नाही, ब्लॅक अँड व्हाईट कुठे राहिली टीव्ही आता? कुठंच नाही. एखादा जो टीव्ही रिपेअर करणारा असतो त्याच्या दुकानासमोर पडलेला असते ते मोठं. आता एवढं चेंज कशामुळे आला? इथं बघा, ज्या पहिल्या स्क्रीन्स होत्या मॉनिटरच्या किंवा टीव्हीच्या किंवा कम्प्युटरच्या, त्याच्या स्क्रीन्स होत्या, त्यांच्या जे प्रॉपर्टीज होत्या त्याच्यामध्ये चेंज झाला. कोणते कोणते चेंज झाले की रिझॉल्युशन, तुमचा जो कलरची क्वालिटी असतो ते कशामुळे झाले? ड्यू टू द नॅनो टेक्नॉलॉजी. ह्या नॅनो टेक्नॉलॉजीच्या मुळे ह्या सर्व प्रॉपर्टीज चेंज झालेल्या असतात. ओके, व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ दॅट नॅनो टेक्नॉलॉजी इन द फील्ड ऑफ द एनर्जी, वेअर वी use that nanomaterial in the field of the energy? Yes, कुठे यूज करतो? तुम्हाला हे माहिती का हो, तुम्ही रोडने जाता किंवा आता मोठे मोठे पॅनल झालेत बघा, सोलर एनर्जी तयार करते. असं काही एक पॅनल असतो आणि त्या पॅनल वरती असं काहीतरी ग्लास असते आणि त्याच्यावरती सनलाइट स्ट्राईक होत असते बघा, आणि पाठीमागे त्याला काहीतरी वायर कनेक्शन देऊन ते आपण घरामध्ये वगैरे कनेक्शन देत असतो. स्ट्रीट लाईटला वगैरे तिथे यूज केलं असते बघा सोलर पॅनल्स. ते जे सोलर पॅनल असतात ना, त्या सोलर पॅनल वरती तुमचं जे हे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल असतं, ते सेमी कंडक्टिंग मटेरियल कोट केलेलं असतं. ब्लॅक कलरचं कोटिंग दिसतं का त्याच्यावरती तुम्हाला? आणि वायरचं नेटवर्क असतं बघा, ते ब्लॅक कलरचं जे कोटिंग असतं ना, ते सेमी कंडक्टिंग मटेरियलचं असतं. बट त्याची जी साईज असते ना ते कोटिंगची, ती कशामध्ये असते? नॅनो मध्ये असते. कशामध्ये असते ती? नॅनो मध्ये असते. ओके, so as we know that the natural energy sources like coal, oil, natural gas are limited. आता हे तुम्हाला माहिती आहे, कधी ना कधी हे संपणार. मग त्याच्यासाठी आपण काय केलं की अल्टरनेटिव्ह सोर्स आपण फाइंड केला. मग अल्टरनेटिव्ह सोर्स म्हणून आपण काय यूज करायला लागलो? सोलार सेल्स. हे जे सोलार सेल्स आहेत त्या सोलार सेल मध्ये आपण काय यूज करतो? we can fabricate that solar cells using the nano materials. The hydrogen is a good source of fuel for the automobiles and other transportation purpose. As the storage of the hydrogen is not an easy job, so it is stored in the carbon nanotubes. आता बघा यूज करतो. आता हायड्रोजनला जर आपल्याला स्टोअर करायचं असेल तर कुठं करतो आपण? कार्बन नॅनोट्यूब्स मध्ये. कार्बन नॅनोट्यूब्स मध्ये हे कशा मटेरियल मुळे तयार झालेले आहेत? नॅनो मटेरियल मुळे. सो अगेन these are the very important applications of the nanotechnology in the field of the energy. So in the automobiles, where we use the nanomaterial? Yes, ते जो पॅनल असतो तो सुद्धा तुमचा नॅनोमटेरियलचा. Yes, yes. Okay, you know the calculators. On that calculators, I think on the top left side or right side, there is the small window. आपण म्हणतो ना हे सोलर वरती चार्ज होतं, याला बॅटरी सेल टाकायची गरज नाही. येस, तिथं सुद्धा तुम्ही नॅनो मटेरियल यूज करत असता. ओके, वेअर वी यूज द नॅनो मटेरियल्स इन द ऑटोमोबाईल्स? येस, Machine. कुठे यूज करत असतो ऑटोमोबाईल्स मध्ये नॅनो मटेरियल? येस, हा हा कुठं? Vehicle part. व्हेकल पार्ट्स. ओके, अजून? कोटिंग करतो माहिती का? चमकतो बघा गाडी आपली कुठे तर मार्केटला ह्याची विकायची म्हटलं लोक काय करतात, खराब गाडी असली का त्याला कोटिंग वगैरे करतात, रेडियम पेंट मध्ये वगैरे यूज करत असतो. बरोबर? ओके, ठीक आहे. सो द बॉडी अँड द स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द कार आर मेड ऑफ स्टील. आता बघा इथं कम्पेअरिंग केलेलं आहे बघा. एखादा आपण स्टील मटेरियल घेतलं आणि अदर साइडला आपण नॅनो कंपोजिट मटेरियल घेतलं, तर मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ही कशाची जास्त असेल? स्टीलची असेल का नॅनो मटेरियलची असेल? मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. आता पहिले काय असायचं की गाड्यांना स्टील वगैरे यूज करायचे, लोखंड यूज करायचे.
आणि आता काय व्हायला लागले की आपण म्हणतो ना फ्लेक्झिबल आहे किंवा कंपोजिट मटेरियल यूज केले नॅनो. मग त्याची जी मेकॅनिकल स्ट्रेंथ असते ती नॅनो कंपोजिट मटेरियलची ऍज कम्पेअर टू द स्टील जास्त असते. सो वेअर वी यूज द नॅनो मटेरियल्स. So cars can spray painted with nanoparticles which provide smooth, thin, attractive coating. ज्या काही आपण जुन्या गाड्या असतात त्यांना जर आपल्याला स्प्रे करायचा असेल, कलर वगैरे करायचा असेल तर ते कशाचा करतो आपण नॅनो पार्टिकल्स, जेणेकरून ती गाडी आपल्याला स्मूथ किंवा थिन किंवा अट्रॅक्टिव्ह कोटिंग वाटते. ओके, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग अ स्मॉल व्होल्टेज टू चार्ज द colors of the car as the desired. Okay, okay, again we use the nanomaterials in the space and the defense, in the satellite better बॅटरी न टाकता आपण ते सोलर न ते चार्ज होण्यासाठी सुद्धा आपण ते यूज करू शकतो. ओके, यस. अजून कुठं yes 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 some special light weight suits, jackets which are poor conductors of heat can be made using the aerogels. Again aerogel, you know the aerogel माहिती का सर्वांना? aerogel व्हाईट कलर असतं. अजून it depends on the material, which type of material you have used. स्पंज टाइप असतं का हार्ड असतं? बेसिकली यू नो एरोजेल्स असतात माहिती का होतं कोणाला? यू नो द एरोजेल्स कशा असते? त्याच्यामध्ये पोरोसिटी असते का कशा असते? पोरस असते. येस, व्हेरी गुड. कसे असते ते? स्पोरस असते, स्पंजी टाइप असते. ओके, यू नो द वी कॅन यूज द नॅनो मटेरियल्स इन द मेडिकल फील्ड. मेडिकल फील्ड मध्ये सुद्धा आपण नॅनो मटेरियल्स यूज करत असतो टू इमेज अ सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी लाईक डेंटिस्ट्री, बोन्स. एखादा कोणाचं तर ऍक्सिडेंट वगैरे झालेला असेल आणि जर का बोन्स वगैरे खूपच जास्त खराब तुटलेले वगैरे असतील तर आपण नॅनो मटेरियल्स, स्मॉल डस्ट कलेक्ट करून त्याचं बोन्स टाइप करून त्याला वरती पॅचअप करत असतो. कधी ऐकलं असेल तर बघा. ओके, सो द early detection of cancer is possible due to the nanotechnology based analysis. So some nanotechnology based tests are being developed which appears to be extremely simple, specific and the fast. So again we use the nanomaterials in the textile. So nanoparticle added cloths give pleasant look and the also comfort. जर का आपण क्लॉथ्स जर घेतले, तुम्ही बघता पिक्चर मध्ये वगैरे एखाद्या क्लॉथ्स असते बघा, ड्रेस शायनी, चमक वगैरे असते म्हणतो, प्लीझंट म्हणतो, त्याच्यामध्ये आपण नॅनो पार्टिकल्स यूज करत असतो. अगेन इन द कॉस्मेटिक्स ऑल्सो वी कॅन यूज द nano materials. So zinc oxide and the titanium oxide nanoparticles of a fairly uniform size are able to absorb the ultraviolet light and protect the skin. For the protection of the skin from the ultraviolet light, we can use the zinc oxide and the titanium oxide. हे जे दोन मटेरियल्स असतात नॅनो मटेरियल्स, ते मटेरियल सुद्धा आपण कॉस्मेटिक्स मध्ये ऍड करून यूज करत असतो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्किन फ्रॉम द अल्ट्राव्हायोलेट लाईट. सो नॅनो पार्टिकल बेस्ड क्रीम्स गिव्स द स्मूथ अपीअरन्स. माहिती असतं येस. बॉडी लोशन मध्ये काय माहिती? ओके, सो here our unit number 8 or the chapter number 8, introduction to quantum mechanics and the nanotechnology is over. Immediately I will upload this ppt or the notes on the link. Okay, ठीक है. I think today IC second is there. Yes, Yes. Yes, IC second असेल. Is any doubt in sound engineering and
relativistic mechanics? Yes, is there any doubt? Okay, तुम्ही घरी आहेत, तुम्हाला टाइम भरपूर आहे, व्यवस्थित